Mom, die kalte Dezemberluft schlug mir ins Gesicht, sobald ich den Flughafen Charlotte Douglas verließ. Meine Lungen füllten sich mit dieser vertrauten südlichen Kälte, eine seltsame Mischung aus Nostalgie und Grauen breitete sich tief in meiner Brust aus. Nach 5 Jahren Rettungseinsätzen in Alaska hatte ich fast vergessen, wie anders sich die Luft hier anfühlte. Weicher, wärmer. Und doch, als ich da mit meinem abgenutzten Koffer zu Füßen stand, hatte ich noch nie in meinem Leben so gefroren. Mein Handy vibrierte in meiner Manteltasche. Ich hätte es besser wissen müssen, als es zu überprüfen. Ich hätte einfach ein Taxi rufen, ein Hotel suchen und den Heiligabend mit schlechten Filmen und Zimmerservice verbringen sollen. Aber die Hoffnung ist hartnäckig. Sie klammert sich an einen selbst, wenn einem jeder vernünftige Gedanke sagt, man solle sie loslassen. Der Bildschirm leuchtete in der Dunkelheit. Papa, Weihnachten ist ohne dich schöner. Komm nicht. Ich las die Worte 3-mal. Jedes Mal, um sie mir einzuprägen. Bevor ich den ersten Schlag verarbeiten konnte, erschien eine weitere Nachricht. Diesmal von Mama. Such dir ein billiges Hotel. Die Frau deines Bruders will dich nicht hier haben. Reisende eilten an mir vorbei, die Arme voller Geschenke, die Gesichter vor Vorfreude strahlend. Irgendwo im Terminal drang Weihnachtsmusik herüber, ein fröhliches Lied über die Heimkehr zu den Feiertagen. Ehrlich gesagt, die Ironie war mir durchaus bewusst. Ich war über 4000 Meter geflogen, um nach Hause zu kommen, und nun hatte mir die Heimat die Tür vor der Nase zugeschlagen. Mein Name ist Anna Mercer. Ich bin 30 Jahre alt und habe die letzten 5 Jahre als Koordinatorin für Notfallrettung in den entlegensten Regionen Alaskas gearbeitet. Ich habe Überlebende aus Lawinen geborgen. Ich habe Evakuierungen bei Waldbränden organisiert. Ich habe sterbenden Männern im Hubschrauber die Hände gehalten und ihnen versprochen, dass sie ihre Familien wiedersehen würden. Ich habe dem Tod unzählige Male ins Auge geblickt. Aber nichts, nicht die eisigen Nächte, nicht der heulende Wind, nicht die Last, der Leben in meinen Händen, nichts hatte mich auf diese stille, absolute Zurückweisung vorbereitet. Ich tippte 3 Worte zurück. Verstanden. Frohe Weihnachten. Dann schaltete ich mein Handy aus. Das unsichtbare Kind zu sein bedeutet, seinen Schmerz still zu ertragen. Man lernt, dass die eigenen Tränen keine Rolle spielen, dass die eigene Stimme ungehört verhallt, dass sich die Welt für alle anderen weiterdreht, egal wie laut man schrie. Diese Lektion lernte ich früh. Die Familie Mercer hatte 3 Kinder, aber nur 2 zählten wirklich. Mein älterer Bruder Ethan war der Liebling der Familie, charmant, selbstbewusst, die Verkörperung all dessen, was unsere Eltern aufgebaut hatten. Mein jüngerer Bruder Daniel war das Nesthäkchen, behütet und beschützt, von dem man nie viel erwartete, das aber trotzdem innig geliebt wurde. Und dann war da noch ich, das mittlere Kind. Der Fehler, wie meine Mutter mich einmal während eines Streits nannte, weil sie dachte, ich könnte sie nicht hören. Diejenige, die alles richtig machte und trotzdem keinen Platz am Tisch bekam. Meine Familie besaß das Palmetto Crown Inn, eines der ältesten und angesehensten Hotels in Charleston, South Carolina. Es stand im Herzen des historischen Viertels, ein Denkmal südlicher Eleganz und Mercers Ehrgeiz. Meine Sommer verbrachte ich dort als Kind, erst als Zimmermädchen, dann an der Rezeption, dann in der Buchhaltung. Ich liebte dieses Hotel. Ich kannte jede knarrende Diele, jede versteckte Treppe, jede Geistergeschichte, die sich die Nachtschicht erzählte. Aber etwas zu lieben bedeutet nicht, dass man es behalten darf. Vor 5 Jahren verließ ich Charleston nach dem schlimmsten Streit meines Lebens. Ethan war erwischt worden, wie er Geld aus der Hotelkasse veruntreute. Fast $200.000 waren in seine gescheiterten Immobiliengeschäfte geflossen. Als ich meinen Eltern die Beweise zeigte, wandten sie sich gegen mich. Nicht gegen ihn. Gegen mich. Wie kannst du es wagen, deinen Bruder zu beschuldigen? Du bist nur neidisch. Du warst schon immer neidisch. Vielleicht müsstest du ihn nicht so fertig machen, wenn du sein Talent hättest. Noch in derselben Nacht packte ich einen einzigen Koffer und kaufte ein One-Way-Ticket nach Anchorage. Ich nahm eine Stelle bei einer humanitären Hilfsorganisation an und steckte all meinen Schmerz in die Rettung von Fremden, weil meine eigene Familie nicht gerettet werden wollte. Jeden Monat schickte ich Geld nach Hause, Ratenzahlungen für die Hotelhypothek, um die meine Eltern mich in einem besonders schlimmen Jahr so sehr gebeten hatten. Ich nahm ihre Anrufe entgegen, wenn sie etwas brauchten. Und ich wartete. Wartete auf eine Entschuldigung, die nie kam.
Wartete darauf, dass sie mich wahrnahmen. Wartete darauf, dass sich etwas änderte. Vor 2 Wochen erhielt ich etwas Unerwartetes. Eine Urlaubsmitteilung. Zum ersten Mal seit 5 Jahren bekam ich 2 Wochen frei über Weihnachten. Meine Vorgesetzte drängte mich quasi zur Tür hinaus und meinte, ich bräuchte Erholung, um wieder in Kontakt mit meiner Familie zu kommen und mich daran zu erinnern, warum wir das alles tun. Familie, sagte sie, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Ich schrieb meiner Mutter, Mama, ich bin über Weihnachten zu Hause. Sie antwortete mit einem Herz-Emoji, sonst nichts. Ich beschloss es als willkommen zu deuten. Ich beschloss zu glauben, dass nach 5 Jahren vielleicht alles anders sein könnte. Vielleicht war Ethan erwachsen geworden. Vielleicht hatten meine Eltern erkannt, was sie verloren hatten. Vielleicht würde dieses Weihnachten endlich alles verständlich machen. Stattdessen bekam ich 2 SMS und eine verschlossene Tür. Ich fand ein Motel etwa 20 Minuten vom Flughafen entfernt, ein heruntergekommenes Haus mit einer Neonreklame, die alle paar Sekunden flackerte. Das Zimmer roch nach Zigarettenrauch und altem Teppich, aber es war billig und leer und es stellte mir keine Fragen. Ich legte mich, ohne mich auszuziehen, aufs Bett, starrte an die wasserfleckige Decke und versuchte mich zu erinnern, wann ich mich das letzte Mal irgendwo zugehörig gefühlt hatte. Die Erinnerung, die mir in den Sinn kam, war von Weihnachten, als ich 8 Jahre alt war. Ich wachte vor allen anderen auf und schlich die Treppe hinunter, um den Baum zu sehen. Die Geschenke darunter waren in 3 Stapel sortiert. Einen für Ethan, einen für Daniel, einen für mich. Aber mein Stapel war der kleinste. Er war immer der kleinste. Ich saß da in meinem Schlafanzug, zählte die Schachteln und etwas in mir zerbrach. Nicht alles auf einmal, nur ein kleiner Riss. Der erste von vielen. Jetzt in diesem Motelzimmer liegend spürte ich, wie sich diese Risse ausbreiteten. Aber ich spürte auch etwas anderes, etwas Härteres, Kälteres, Entschlosseneres. Ich hatte es satt zu warten, zu hoffen, die Tochter zu sein, die sich mit Krümeln zufrieden gab und sie Liebe nannte. Bevor ich Alaska verließ, erhielt ich ein Paket von einem Anwalt aus Anchorage, einen dicken Umschlag mit dem Vermerk »Dringend«, den ich ungeöffnet in mein Handgepäck stopfte. Jetzt, da ich nichts anderes zu tun und nirgendwo hinzugehen hatte, holte ich ihn heraus. Darin befand sich ein Stapel Dokumente, juristische Unterlagen, Finanzunterlagen und ein Brief, der mit den Worten begann. Sehr geehrte Frau Mercer, wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir als Bürger des Hauptdarlehens, das durch das Palmetto Crown Inn besichert ist. Ich richtete mich langsam auf, mein Herz begann zu rasen. Ich erinnerte mich daran, wie ich vor 7 Jahren Papiere unterschrieben hatte. Meine Eltern brauchten meine Bonität, meinen Einkommensnachweis. Meine Unterschrift für ein Darlehen, von dem sie geschworen hatten. Es sei nur eine Formalität, um der Familie zu helfen, bis Ethan, wie sie sagten, sein Geschäft in Gang gebracht hatte. Verstehen Sie? Ich verstand. Ich unterschrieb und wurde dann wieder ins Abseits gedrängt. Nie in Familiengesprächen erwähnt, nie in Geschäftsentscheidungen konsultiert, nie als mehr als ein praktisches Werkzeug behandelt. Doch die Dokumente in meinen Händen erzählten eine andere Geschichte. Laut dem Kleingedruckten, von dem meine Eltern offensichtlich hofften, dass ich es nie lesen würde, würde das Eigentum an der Immobilie im Falle eines Zahlungsausfalls auf den Bürgen übergehen. Der Bürge war ich. Das Darlehen war vor 18 Monaten ausgefallen. Das Palmetto Crown Inn, das Kronjuwel der Familie Mercer. Das Anwesen, dessen Wert auf knapp $1 Milliarde geschätzt wurde, gehörte mir rechtmäßig. Mein Handy, immer noch ausgeschaltet, lag auf dem Nachttisch. Ich wusste, am Morgen würden mich Anrufe in Abwesenheit, Sprachnachrichten und SMS erreichen, die mich aufforderten, doch noch nach Hause zu kommen. Nicht, weil sie mich vermissten, sondern weil sie etwas brauchten. Weil sie immer etwas brauchten. Ich nahm das Handy und schaltete es ein. 7 verpasste Anrufe von meinem Vater, 3 SMS von meiner Mutter, 2 Anrufe von Ethan und eine Sprachnachricht von einer unbekannten Nummer, der Anwaltskanzlei der Familie Mercer. Miss Mercer, sagte die Stimme mit angespannter, kaum verhohlener Panik. Es gibt dringende Angelegenheiten bezüglich des Palmetto Crown Inn. Bitte rufen Sie mich zurück. Es ist wichtig. Ich legte das Handy weg und betrachtete die Dokumente, die auf dem Bett verstreut lagen.
Das Hotel, das mein Elternhaus gewesen war, die Familie, die mich verstoßen hatte. Das Milliarden-Dollar-Anwesen, das laut allen juristischen Dokumenten, die ich finden konnte, allein mir gehörte. Sie hatten mir gesagt, Weihnachten sei ohne mich schöner. Sie ahnten nicht, was kommen würde. Die Morgendämmerung kroch durch die dünnen Motelvorhänge wie ein unerwünschter Blitz. Gast. Alles in Grautönen getaucht. Ich hatte kein Auge zugetan. Wirklich nicht. Die Dokumente lagen immer noch verstreut auf dem Bett und ich hatte sie so oft gelesen, dass ich ganze Absätze auswendig aufsagen konnte. Die juristische Sprache war dicht voller dem Wovon und hier zu vier, aber die Bedeutung war glasklar. Ich war die alleinige rechtmäßige Eigentümerin des Palmetto Crown Inn. Mein Handy vibrierte die ganze Nacht mit immer verzweifelteren Nachrichten. Die ersten von Mama waren sanft, fast beschwichtigend. Anna gestern war nur ein Missverständnis. Deine Schwägerin ist gestresst. Nimm es nicht persönlich. Komm nach Hause. Wir können reden. Die Nachrichten von Papa waren kürzer fordernder. Ruf mich zurück. Du machst Probleme. Der Anwalt muss mit dir sprechen. Das ist ernst. Und Ethan. Der liebe goldene Ethan steuerte seinen eigenen Beitrag zum Familienchor bei. Mama und Papa sind wirklich aufgebracht. Mach es nicht noch schlimmer, als es sein muss. Ich las jede Nachricht mit der Distanz eines Mikroskopierers. Das Muster war so vertraut. Es war fast, es war tröstlich. Sie meldeten sich nur, wenn sie etwas brauchten. Sie riefen nur an, wenn es brenzlig wurde. Und sie fanden immer einen Weg, mir die Schuld in die Schuhe zu schieben. Aber diesmal war es anders. Diesmal hatte ich alle Trümpfe in der Hand. Ich duschte, zog die schlichtesten Kleider an, die ich eingepackt hatte, und fuhr nach Charleston. Die Stadt war wunderschön im Morgenlicht geschmückt mit Weihnachtsdekorationen, die jede Straßenecke wie eine Postkarte aussehen ließen. Pferdekutschen brachten Touristen an historischen Herrenhäusern vorbei. In der Ferne läuteten Kirchenglocken. Wohin ich auch blickte, feierten Familien. Paare hielten Händchen. Kinder jagten einander durch die mit Morgenfrost überzogenen Parks. Ich fühlte mich wie ein Geist, der durch eine Welt wanderte, zu der ich nicht mehr gehörte. Mein erster Halt war nicht zu Hause. Es war nicht das Hotel. Es war die Anwaltskanzlei von Caroline Hayes, einer Anwältin für Erbrecht, die ich am Abend zuvor bei einer kurzen Internetrecherche gefunden hatte. Ihre Bewertungen beschrieben sie als gründlich unbestechlich und absolut rücksichtslos, wenn es um die Wahrung der Interessen ihrer Mandanten ging. Sie stimmte einer dringenden Beratung zu, nachdem ich ihr die Eckpunkte meiner Situation erklärt hatte. Ihr Büro war in einem umgebauten viktorianischen Haus nahe dem Gerichtsgebäude, alles aus poliertem Holz und mit Leder gebundenen Büchern. Caroline selbst war Anfang 40 mit scharfen Augen hinter einer Drahtbrille und einem Händedruck, der Entschlossenheit ausdrückte. Sie sagten, es ginge um das Palmetto Crown Inn, sagte sie, als ich mich ihr gegenüber an den Schreibtisch setzte. Das ist ja ein bemerkenswertes Anwesen, über das man am Weihnachtsmorgen spricht. Das ist in der Tat eine bemerkenswerte Situation, erwiderte ich und schob ihr den Stapel Dokumente über den Schreibtisch. Fast 20 Minuten lang las sie schweigend. Ich beobachtete, wie ihr Gesichtsausdruck von professionellem Interesse über Verwirrung zu kaum verhohlenem Schock wechselte. Als sie schließlich aufblickte, hatte sich ihr Blick verändert. Sie sah mich an, wie man jemanden ansieht, der gerade einen Lottogewinn in seiner Manteltasche entdeckt hat. Anna, sagte sie langsam, Sie sind nicht nur Bürgin. Laut diesen Dokumenten ging das Eigentum automatisch auf Sie über, als der Kredit vor 18 Monaten ausfiel. Es gibt hier einen Nachtrag, Nachtrag C, der ausdrücklich besagt, dass die Übertragung ohne Ihre schriftliche Zustimmung unwiderruflich ist. Ich habe nie irgendetwas zugestimmt, was bedeutet, dass die Übertragung gültig ist. Sie sprach leise. Das Palmetto Crown Inn wurde vor 6 Monaten auf 986 Millionen Dollar geschätzt. Sie sind die alleinige rechtmäßige Eigentümerin einer Immobilie im Wert von fast 1 Milliarde Dollar. Die Worte hingen in der Luft zwischen uns. Weiß meine Familie davon, fragte ich. Sie ahnen, dass etwas nicht stimmt. Die Bank hat Mahnungen verschickt. Ihr Anwalt versucht, das Vermögen umzuschulden, zu restrukturieren und alles zu tun, um die Kontrolle zurückzuerlangen, aber sie können es nicht, weil ihnen nichts mehr gehört. Ihnen schon. Ich dachte an die Nachrichten. Weihnachten ist schöner, ohne dich, ein billiges Hotel suchen.
Die beiläufige Grausamkeit, die absolute Gewissheit, dass ich mich niemals wehren würde. Dass ich mein Exil stillschweigend hinnehmen würde. Dass ich verschwinden würde, wie ich es immer getan hatte. Es gibt noch mehr, fuhr Caroline mit leiserer Stimme fort. Ich habe mir einige der Zusatzdokumente angesehen. Ihr Bruder Ethan hat Papiere in ihrem Namen unterschrieben. Einige dieser Unterschriften, sie deutete auf mehrere Zeilen, stimmen überhaupt nicht mit ihrer echten Unterschrift überein. Es sind Fälschungen. Es herrschte absolute Stille im Raum. Was bedeutet das konkret? Es bedeutet, dass sie dich nicht nur heimlich als finanzielles Sicherheitsnetz benutzt haben. Sie haben gegen das Gesetz verstoßen. Und zwar mehrfach. Sie sah mir in die Augen. Wenn du der Sache nachgehen willst, kannst du das tun. Ich dachte lange darüber nach. Die Tragweite, die Macht. 30 Jahre lang war ich nichts für sie, eine Bequemlichkeit, ein nachträglicher Gedanke, ein Problem, das es zu bewältigen galt. Und jetzt hielt ich ihr Schicksal in meinen Händen. Ich will sie nicht zerstören, sagte ich schließlich. Ich will nur die Wahrheit wissen. Caroline nickte langsam. Dann sorgen wir dafür, dass du sie bekommst. Aber zuerst musst du genau verstehen, womit du es zu tun hast. Sie nahm ihr Handy und rief an. Als sie auflegte, sah sie mich mit etwas wie Respekt an. Ich habe Nathan Cole angerufen. Er ist der Anwalt deiner Familie. Er hat versucht, dich zu erreichen. Ich denke, es ist an der Zeit, dass du herausfindest, was deine Familie so verzweifelt zu verbergen versucht. Mein Handy vibrierte erneut. Dad! Ich ließ es klingeln. Noch etwas, sagte Caroline, bevor wir uns treffen. Ich möchte, dass Sie sich das Hotel ansehen, egal mit wem. Wenn Sie Entscheidungen über die Zukunft treffen wollen, müssen Sie wissen, in welchem Zustand es sich befindet. 2 Stunden später stand ich zum ersten Mal seit 5 Jahren wieder in der Lobby des Palmetto Crown Inn. Das prunkvolle Foyer mit seinem glänzenden Holz und den antiken Perserteppichen warf das Licht noch immer genauso ein, wie ich es in Erinnerung hatte. Aber irgendetwas war anders. Der Ort wirkte abgenutzt. In den Ecken, die ich einst blitzblank gehalten hatte, blätterte die Farbe ab. Die Messingarmaturen waren angelaufen. Die Angestellten bewegten sich mit der erschöpften Effizienz von Menschen durch die Räume, denen alles egal war. Ein älterer Mann in einer Hausmeisteruniform erkannte mich fast sofort. Samuel, erinnerte ich mich. Er arbeitete schon länger hier, als ich lebte. Miss Anna, sagte er mit brüchiger Stimme überrascht. Wir dachten, Sie kämen nicht. Ich sollte auch nicht, sagte ich leise. Aber Pläne ändern sich. Er blickte sich nervös um. Es läuft schlecht, Miss. Wirklich schlecht. Die neue Leitung. Er hielt inne und sah ängstlich aus. Schon gut, Samuel. Sie können es mir ruhig sagen. Die Auslastung ist um 40% gesunken. Wir wurden seit 6 Monaten nicht pünktlich bezahlt. Mr. Ethan. Er schüttelte den Kopf. Er weiß nicht, was er tut. Verzeihen Sie mir die Direktheit, aber das musste schon längst mal gesagt werden. Bevor ich antworten konnte, durchdrang eine vertraute Stimme die Lobby. Was zum Teufel machen Sie hier? Ich drehte mich um und sah Ethan mit hochrotem Kopf auf mich zukommen. Hinter ihm war eine Gruppe elegant gekleideter Investoren mitten in ihrer Besichtigung stehen geblieben und beobachtete das Geschehen mit unverhohlener Neugier. »Hallo Ethan«, sagte ich ruhig. »Frohe Weihnachten. Sie dürfen hier nicht sein. Sie wurden nicht eingeladen.« Tatsächlich. Caroline trat vor, ihre Stimme hallte über dem polierten Boden. Kann sie sein, wo immer sie will. Ihr gehört dieses Hotel. Stille folgte. Ethans Gesicht wurde kreidebleich. Die Investoren wechselten verwirrte Blicke und irgendwo hinter der Rezeption hörte ich jemanden nach Luft schnappen. Die Stimme meines Bruders war kaum mehr als ein Flüstern. Das ist unmöglich. Ich habe die Dokumente, die das Gegenteil beweisen. Ich behielt meine Stimme ruhig, obwohl mein Herz mir bis zum Hals schlug. Du hättest das Kleingedruckte lesen sollen, Ethan. Du hättest mir die Wahrheit sagen sollen, aber du hast es nicht getan. Und jetzt stehen wir hier. Er packte meinen Arm und zog mich in einen Seitengang. Wir müssen unter 4 Augen reden. Ich riss mich los. Nein. Was immer du zu sagen hast, kannst du hier sagen. Du verstehst nicht, was du tust, zischte er. Du wirst alles zerstören.
Dieses Hotel, diese Familie. Diese Familie hat sich schon vor langer Zeit selbst zerstört. Ich sah ihm unerschrocken in die Augen. Ich sehe das ganze Ausmaß des Schadens erst jetzt richtig. Mein Handy vibrierte erneut. Diesmal war es Mama. Anna, wir müssen reden, bitte. Ich las die Nachricht und dann das panische Gesicht meines Bruders, dann das Hotel, das meine ganze Kindheit geprägt hatte. Das Hotel, das sie mir gestohlen hatten. Das Hotel, das endlich rechtmäßig mir gehörte. Sagt ihnen, ich melde mich, sagte ich. Wenn ich so weit bin, nicht vorher. Dann drehte ich mich um und ging hinaus ins Sonnenlicht von Charleston, während Ethan in der Lobby des Imperiums zurückblieb, das er gerade verloren hatte. Die Fahrt zurück zu Carolines Büro fühlte sich an wie ein Traum. Die Straßen von Charleston zogen an meinem Fenster vorbei, vertraut und fremd zugleich. Ich erkannte jede Ecke, jeden Laden, jede uralte Eiche behängt mit spanischem Moos. Aber das Mädchen, das durch diese Straßen gegangen war, das Mädchen, das geglaubt hatte, dass ihre Familie sie lieben würde, wenn sie sich nur genug anstrengte, dieses Mädchen fühlte sich jetzt fremd an. Caroline telefonierte gerade, als ich ankam, ihre Stimme scharf und professionell. Sie winkte mich zu einem Platz und beendete das Gespräch kurz angebunden. Wir melden uns. Das war Nathan Cole, sagte sie und legte auf. Der Anwalt ihrer Familie. Er möchte sich heute mit mir treffen. Und worüber möchte er sprechen? Er sagte es nicht direkt, aber ich kann es mir denken. Sie wollen, dass du deine Eigentumsrechte abtrittst. Gib das Hotel deinen Eltern zurück. Tu so, als wäre nichts geschehen. Ich lachte kurz und bitter auf, was selbst mich überraschte. Natürlich wollen sie das. Anna, du musst etwas verstehen, bevor wir weitermachen. Carolines Stimme war ernst. Deine Familie betreibt dieses Hotel seit 18 Monaten ohne jegliche rechtliche Grundlage. Sie haben Verträge unterschrieben, Kredite aufgenommen, Entscheidungen getroffen und das alles, während sie sich technisch gesehen auf deinem Grundstück aufhielten. Die Haftung ist enorm. Was willst du damit sagen? Ich sage, sie sind verzweifelt. Ohne deine Abtretung drohen ihnen Strafanzeigen wegen Betrugsurkundenfälschung, möglicherweise sogar Veruntreuung. Du hast hier die Macht. Die Frage ist nur, was du damit anfangen willst. Ich stand auf und ging zum Fenster. Draußen ging in der Stadt das übliche Weihnachtsgeschäft seinen gewohnten Gang. Familien versammelten sich zum Abendessen, Kinder spielten mit neuem Spielzeug, Paare schlenderten Hand in Hand. Ganz normale Menschen, die ihr normales Leben lebten. Es schien mir unmöglich, dass ich jemals Teil dieser Welt gewesen war. Weißt du warum? Ich bin aus Charleston weg, fragte ich, ohne mich umzudrehen. Sie erwähnten einen Familienstreit. Ein Streit. Ich schmeckte das Wort. So kann man es auch ausdrücken. Ich drehte mich zu ihr um. Als ich 23 war, fand ich Beweise dafür, dass mein Bruder im Hotel gestohlen hatte. Fast $200.000. Ich brachte alles zu meinen Eltern, dokumentiert mit Kontoauszügen, Überweisungsbelegen, Quittungen. Ich dachte, sie würden dankbar sein. Ich dachte, ich würde das Familienunternehmen schützen. Was ist passiert? Sie sagten mir, ich sei eifersüchtig, ich sei schon immer eifersüchtig auf Ethan gewesen, ich würde versuchen, ihn zu zerstören, weil ich seinen Erfolg nicht ertragen könnte. Meine Stimme blieb ruhig, aber ich spürte, wie alte Wunden wieder aufbrachen. Meine Mutter sagte, wenn du etwas wert wärst, hättest du es nicht nötig, deinen Bruder zu zerstören. Mein Vater sagte mir, ich solle gehen und erst wiederkommen, wenn ich bereit wäre, mich zu entschuldigen. Caroline schwieg lange und du bist nie zurückgekommen. Bis jetzt. Ich setzte mich wieder. 5 Jahre lang habe ich Geld nach Hause geschickt. Hypothekenzahlungen. Jeden Monat bettelten sie mich um Hilfe an. Und jeden Monat kein einziges Dankeschön. Keine einzige Bestätigung, nur weitere Bitten, wenn sie etwas anderes brauchten. Sind die Zahlungen dokumentiert? Alles Überweisungen. Ich habe Belege für jede einzelne. Caroline machte sich eine Notiz. Gut. Das zeigt, dass sie deine Hilfe angenommen haben, dich aber gleichzeitig von jeglicher Kenntnis der geschäftlichen Situation ausgeschlossen haben. Mein Handy vibrierte. Ich warf einen Blick auf den Bildschirm. 7 weitere verpasste Anrufe. Eine Voicemail von einer unbekannten Nummer. SMS stapelten sich wie Herbstlaub. Sie werden verzweifelt, bemerkte Caroline. Gut.
Das Wort klang härter, als ich beabsichtigt hatte. Sollen sie spüren, wie es ist, ignoriert zu werden? Aber selbst während ich es aussprach, spürte ich den vertrauten Schmerz, begehrt zu werden. Das 8-jährige Mädchen, das ihre Geschenke zählte, war immer noch irgendwo in mir, hoffte immer noch, dass sie dieses Jahr endlich wahrgenommen würden. Hoffte immer noch, dass man Liebe durch Geduld, Opferbereitschaft und stilles Durchhalten verdienen könnte. Caroline schien den inneren Konflikt zu spüren. Anna, was auch immer du tust, ich werde dich unterstützen. Aber du musst verstehen, wenn wir diesen Weg einmal eingeschlagen haben, gibt es kein Zurück mehr. Wenn wir uns mit ihrem Anwalt treffen, wenn wir anfangen zu verhandeln, wird deine Familie genau das wissen, was du weißt. Und sie werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um das Hotel zurückzubekommen. Ich habe keine Angst vor ihnen. Vielleicht nicht. Aber bist du bereit, gegen sie zu kämpfen? Wirklich gegen sie zu kämpfen, denn das wird nicht sauber ablaufen. Es wird nicht schnell gehen. Und es wird mit ziemlicher Sicherheit die Beziehung zerstören, die dir noch geblieben ist. Ich dachte an die Beziehung, die mir noch geblieben war. Die Nachrichten, in denen stand, dass Weihnachten ohne mich schöner war. Die Jahre, in denen ich mich unsichtbar wertlos minderwertig gefühlt hatte. Die Art, wie mein Vater mich nie angesehen hat. Die Art, wie er Ethan mit Stolz, mit Hoffnung, mit dem Bewusstsein unserer Blutsverwandtschaft angesehen hat. Es gibt keine Beziehung mehr, sagte ich schließlich. Schon lange nicht mehr. Sie haben es nur nie bemerkt. Caroline nickte langsam. Dann lass mich dir etwas zeigen. Sie öffnete Finanzunterlagen auf ihrem Computer, Dokumente, die sie aus öffentlichen Akten und eigenen Recherchen erhalten hatte. Während sie durchscrollte, veränderte sich mein Verständnis der Situation. Es wurde immer schlimmer. Das Hotel kämpfte nicht nur ums Überleben, es verlor massiv Geld. Die Auslastung war im Keller. Wichtige Aufträge waren verloren gegangen. Ethan hatte einen verhängnisvollen Vertrag mit einer Managementgesellschaft unterzeichnet, die ihn nun wegen Vertragsbruchs verklagte. Und darunter versteckt in einzelnen Posten und Fußnoten fanden sich Zahlungen an Briefkastenfirmen ohne jeglichen legitimen Geschäftszweck. »Wo ist das ganze Geld hin?« fragte ich und deutete auf eine Reihe von Überweisungen. »Genau das werde ich herausfinden.« Carolines Gesichtsausdruck war grimmig. Aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass jemand schon seit Jahren Gelder aus dem Hotel abgezweigt hatte. Und angesichts dessen, wer Zugriff auf die Konten hatte, möglicherweise Ethan, deine Eltern oder alle zusammen, sah sie mir in die Augen. Anna, es geht hier nicht mehr nur um die Eigentumsverhältnisse. Es geht um ein Muster schwerwiegenden finanziellen Fehlverhaltens. Wenn wir tiefer graben, und ich denke, das müssen wir, finden wir vielleicht Dinge, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Ich saß lange mit diesem Gedanken da. Das Hotel, das ich geliebt hatte. Die Familie, für die ich so sehr gekämpft hatte. Bitte! Die Wahrheit war noch viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt hatte. Dann graben wir, sagte ich. Ich will alles wissen. Caroline nahm ihr Handy. Ich rufe Nathan zurück. Sag ihm, wir treffen uns morgen früh. Neutraler Boden, der Konferenzraum im Marriott in der Innenstadt. Sie hielt inne. Bist du sicher, dass du bereit dafür bist? Ich sah auf mein Handy noch dunkel mit ungelesenen Nachrichten von Leuten, die mich mein ganzes Leben lang klein gemacht hatten. Dann blickte ich aus dem Fenster auf die Stadt, die mein Zuhause gewesen war. Die Stadt, aus der ich geflohen war. Die Stadt, die ich mir nun zurückerobern würde. Ich bin seit 30 Jahren bereit, sagte ich. Sie haben mich nur nie gefragt. Der Konferenzraum des Marriott war grell neutral. Beige Wände, austauschbare Kunst, ein langer Tisch umgeben von Ledersesseln. Es hätte jeder beliebige Konferenzraum in jeder beliebigen Stadt Amerikas sein können. Aber die Spannung in der Luft war alles andere als gewöhnlich. Ich kam absichtlich als Erste. Ich wollte sie beim Eintreten beobachten. Ich wollte ihre Gesichter sehen, wenn sie merkten, dass ich nicht mehr dasselbe Mädchen war, das vor 5 Jahren aus Charleston geflohen war. Caroline saß neben mir, ihr Notizblock bereits vollgeschrieben, ihr Gesichtsausdruck ruhig und professionell. Meine Familie kam gemeinsam an eine geschlossene Front, die rührend gewesen wäre, wenn sie nicht so offensichtlich inszeniert gewesen wäre. Mein Vater kam als Erster herein. Sein Gesichtsausdruck so streng, wie ich ihn von jeder Predigt, jeder Enttäuschung, jedem Moment kannte, in dem er mich durchschaut hatte,
als wäre ich gar nicht da. Meine Mutter folgte ihm, seinen Arm umklammernd, ihre Augen gerötet. Ihre Haltung verriet Zerbrechlichkeit. Ethan kam als letzter, sein Anzug teuer, sein Lächeln völlig verschwunden. Nathan Cole. Ihr Anwalt stellte uns einander vor, als wären wir Fremde, die sich zum ersten Mal begegneten. Vielleicht waren wir das ja auch ein bisschen. Anna, mein Vater, begann noch, bevor sich jemand setzen konnte. Jetzt reicht es aber. Sie müssen die Papiere unterschreiben und diesem Unsinn ein Ende setzen. Ich deutete auf die Stühle. Bitte nehmen Sie Platz. Er sträubte sich gegen die Bevormundung in dem, was er ganz offensichtlich immer noch als sein Meeting betrachtete. Aber er setzte sich. Alle setzten sich. Bevor wir irgendetwas besprechen, sagte Caroline, möchte ich einige Fakten klären. Mein Mandant ist der alleinige rechtmäßige Eigentümer des Palmetto, Crown Inn. Die Eigentumsübertragung erfolgte vor 18 Monaten gemäß den Bedingungen des Darlehensvertrags. Es gibt diesbezüglich keine rechtlichen Einwände. Ist das klar? Nathan Cole rutschte unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Die Familie ist bereit, Einwände zu erheben. Es gibt nichts zu beanstanden. Caroline unterbrach ihn. Die Dokumente sind eindeutig. Ihre Mandanten haben den Kredit nicht bedient. Das Eigentum ging auf den Bürgen über. Jeder Versuch, dies vor Gericht anzufechten, würde scheitern und ihren Mandanten nur zusätzliche Anwaltskosten verursachen. Kosten, die sie sich angesichts der aktuellen finanziellen Lage des Anwesens nicht leisten können. Meine Mutter ergriff zum ersten Mal das Wort. Anna, bitte. Du bist unsere Tochter. Du kannst deiner eigenen Familie das nicht antun. Die Worte trafen genauso, wie sie gemeint waren. Sie trafen mich direkt ins Schuldgefühl, direkt in die Verpflichtung, direkt in den Teil von mir, der 30 Jahre lang versucht hatte, ihre Liebe zu gewinnen. Aber diesmal war ich bereit. Warum haben Sie meinen Namen für den Kredit verwendet, fragte ich leise. Was meinen Sie? Den Kredit, der Ihnen Zugang zu Millionen von Dollar verschafft hat. Den Kredit, der das Hotel jahrelang am Laufen gehalten hat. Warum haben Sie meinen Namen darauf gesetzt und nicht Ethans statt deines eigenen? Mein Vater verkrampfte sich. Deine Bonität war besser. Es war eine vernünftige Entscheidung. Meine Bonität war besser, weil ich sparsam lebte, während Ethan seine Immobiliengeschäfte mit Hotelgeldern ruinierte. Ich behielt meine Stimme ruhig. Wusstest du das damals? Wusstest du, dass er stahl? Er stahl nicht, sagte meine Mutter schnell. Er investierte. Das ist ein Unterschied. Zeig mir die Renditen dieser Investitionen. Ich wandte mich an Nathan Cole. Du musst Unterlagen haben. Zeig mir die Gewinne, die die Abzweigung von $200.000 aus dem Hotelbetriebsfonds rechtfertigten. Die Stille genügte. Anna. Ethan sprach schließlich mit angespannter, unterdrückter Wut. Du verstehst die Geschäftswelt nicht. Manchmal brauchen Investitionen Zeit, um sich zu entwickeln. Manchmal gibt es vorübergehende Rückschläge. Du kannst nicht urteilen. Du hast alles verloren, sagte ich unverblümt. Jeden Cent, den du genommen hast, und dann kamst du zurück, um mehr zu holen. Und als ich versucht habe, dich aufzuhalten, hast du unsere Eltern dazu gebracht, mich aus der Familie zu werfen. Wir haben dich nie rausgeschmissen, protestierte meine Mutter. Geh und komm nicht wieder, bis du. Ich bin bereit, mich zu entschuldigen. Ich zitierte die Worte meines Vaters wörtlich. Das waren deine Worte, Dad. 14. Dezember 2019. Ich erinnere mich, weil ich Weihnachten allein in einem Motel in Alaska verbrachte und mich fragte, was ich Falschem gemacht hatte. Das Gesicht meines Vaters rötete sich. Du hast deinen Bruder beschuldigt, ein Dieb zu sein. Er war ein Dieb. Er ist ein Dieb. Ich zog einen von Caroline vorbereiteten Ordner hervor und schob ihn über den Tisch. Das sind Bankunterlagen, Überweisungsbelege, Verträge, die mit meiner gefälschten Unterschrift unterschrieben wurden. Das ist keine Anschuldigung mehr, Dad. Das sind Beweise. Nathan Cole griff nach dem Ordner, aber mein Vater war schneller. Während er die Seiten durchblätterte, sah ich, wie ihm die Farbe aus dem Gesicht wich. Woher hast du die? Das sind öffentliche Unterlagen, sagte Caroline, für jeden zugänglich, der weiß, wo er suchen muss. Und da meine Mandantin jetzt die rechtmäßige Eigentümerin der Immobilie ist, hat sie Zugriff auf die vollständige Finanzhistorie. Meine Mutter weint jetzt. Anna, bitte. Was auch immer in der Vergangenheit passiert ist, wir sind immer noch deine Familie. Du kannst nicht, du wolltest uns nicht so zerstören. Ich will niemanden zerstören.
Die Worte klangen müde, nicht triumphierend. Ich will nur die Wahrheit. Ich will verstehen, warum du mich angelogen hast. Warum hast du mich ausgenutzt? Warum hast du mir 30 Jahre lang das Gefühl gegeben, nichts zu sein, während du alles für einen Sohn gegeben hast, der dich ausgeraubt hat? Wir haben nie, doch hast du. Ich unterbrach sie und zum ersten Mal schwieg sie. Jedes Weihnachten, wenn meine Geschenke am kleinsten waren. Jedes Abendessen, bei dem meine Meinung keine Rolle spielte. Jedes Mal, wenn du mir sagtest, Ethan sei die Zukunft dieser Familie und ich nur da Hintergrundgeräusch, jemand, der hinter den Leuten aufräumt, die wirklich wichtig sind. Es war sehr still im Raum. Ich bin nicht zurückgekommen. Um mich zu rächen, fuhr ich fort. Ich bin zurückgekommen, weil ich für einen kurzen Moment dachte, es könnte anders sein. Ich dachte, 5 Jahre wären vielleicht genug Zeit, damit sich Menschen ändern. Aber das Erste, was du tatest, war mir zu sagen, ich solle nicht nach Hause kommen. Dass Weihnachten ohne mich schöner wäre. Ich sah meinen Vater an. Das hast du mir am Heiligabend geschrieben, als ich 4000 Meter entfernt am Flughafen stand. Er war von zu Hause weg, in der Hoffnung, dass dieses Jahr anders sein würde. Er entschuldigte sich nicht. Er wirkte nicht einmal beschämt. Er saß nur da, die Zähne zusammengebissen, gefangen in der Last der Wahrheit, die er nicht leugnen konnte. »Was wollen Sie?« fragte Ethan schließlich. »Geld, darum geht es.« »Wollen Sie, dass wir Sie auszahlen?« »Ich will, dass Sie zurücktreten.« Die Worte kamen klar und bestimmt heraus. »Sie alle sofort. Sie betreiben mein Hotel seit 18 Monaten illegal. Damit ist heute Schluss.« »Ihr Hotel?« Mein Vater sprang auf sein Gesicht rot vor Wut. »Ich habe dieses Hotel gebaut. Mein Vater hat dieses Hotel gebaut. Glauben Sie, Sie können einfach so…« Mr. Mercer, Nathan Coles Stimme war ruhig und besonnen. »Bitte setzen Sie sich.« »Ich werde mich nicht setzen. Das ist das Erbe unserer Familie. Und sie glaubt, sie kann es sich einfach wegen einer Formalität aneignen.« »Das ist keine Formalität«, sagte Caroline. »Das ist Gesetz. Und wenn Sie weiterhin die Rechte Ihrer Tochter verweigern werden, wir alle rechtlichen Schritte einleiten.« »Oh, including criminal charges for fraud, forgery and financial manipulation.« My mother gasped. Ethan went pale. My father stood frozen, his fist clenched around the folder of evidence. »I don't want to send anyone to prison«, I said quietly. »But I will, if that is what it takes to make you see the truth. You don't get to hurt me anymore. You don't get to use me anymore. And you definitely don't get to run my hotel into the ground while pretending I don't exist.« I stood and gathered my things. »You have 24 hours to clear out your offices. After that, the new management takes over.« »Anna.« My mother reached for my hand. I stepped back. »You had 30 years to reach for me. You never did.« I walked toward the door, then paused. »Merry Christmas, Mom. I hope I will be happy. Like you said it would be without me.« I left them there. My father speechless with rage. My mother sobbing, my brother looking like his world had ended, which in a way it had. In the elevator, I finally let myself breathe. My hands were shaking. My heart was pounding. But I also felt something I had not felt in years. I felt seen. The next 72 hours were a blur of legal documents, phone calls, and carefully choreographed maneuvers. My family didn't go quietly. They hired additional attorneys. They filed emergency motions. They called in every favor they had accumulated over decades of Charleston social climbing. But Caroline had been right. The law was on my side, and every attempt they made to challenge my ownership only highlighted the strength of my position. On the third day, I received an unexpected visitor at my motel room. I opened the door to find a man in his early 40s, well-dressed, but not ostentatiously so, with the kind of quiet confidence that comes from having nothing to prove. »Anna Mercer«, he extended his hand. »I'm Parker Sterling. I believe we have some things to discuss.« The name triggered a distant memory headlines about hotel acquisitions profiles in business magazines. Rumors of a hospitality empire that stretched across 3 continents. »Mr. Sterling, I know who you are.« I did not take his hand. »I also know you were touring my hotel with my brother 2 days ago.« I was considering an acquisition, he admitted. »Your brother presented himself as having authority to sell. Imagine my surprise when I discovered he didn't actually own anything.
Is that why you're here to make me an offer? Actually, no. He smiled slightly. I'm here because I've been following your situation with considerable interest. A woman who spent 5 years in humanitarian rescue work, who just discovered she owns a billion-dollar property, who is standing up to a family that has clearly wronged her. That is not someone who wants to sell and walk away. That is someone who wants to build something. I studied him carefully. In my experience, people who showed up uninvited usually wanted something. What exactly are you proposing, a partnership? He pulled out a business card. The Palmetto Crown Inn is a remarkable property with a remarkable history, but it has been badly mismanaged for years. The infrastructure is failing. The reputation is damaged. Turning it around will require capital expertise and a clear vision for the future. And you are offering those things. I am offering a minority stake, 49% to your 51%. You maintain control. You make the final decisions. Sterling Resorts provides the resources and operational support to bring the hotel back to what it should be. He met my eyes directly. You stay in charge. Your name on the door. Your vision for the future. It was, I had to admit, exactly the kind of offer I would need if I was serious about keeping the hotel rather than selling it. The financial records Caroline had shown me made it clear that the property needed significant investment just to stay operational. Investment I did not have access to on my own. Why, I asked. You could wait for me to fail and pick up the pieces for pennies on the dollar. Why offer a fair deal now? Parker considered the question. Because I have seen what happens when properties like this fall into the wrong hands. They get stripped down, sold off, turned into something generic and soulless. The Palmetto Crown Inn deserves better than that. And because sometimes the best investments are not the most profitable ones. Sometimes they are the ones that create something worth having. Before I could respond, my phone buzzed. Caroline's number. I need to take this, I said, of course. Parker stood. Think about what I've said. When you are ready to talk terms, you know how to reach me. He left, and I answered the phone to Caroline's urgent voice. Anna, we have a problem. Your brother just called an emergency board meeting. He's claiming there are procedural irregularities in the ownership transfer. It's a stalling tactic, but it could tie things up for weeks. Can he actually do that? He can try. It will fail, but it will cost time and money. And there's something else. She hesitated. We've been digging into those shell company payments I mentioned, Anna. It's worse than we thought. Significantly worse. I sat down on the edge of the bed, my brief moment of optimism fading. Tell me, over the past 5 years, nearly $8 million has been funneled out of the hotel through fake vendor contracts and shell corporations. The money trail leads to accounts controlled by your brother, but some of it, a significant portion, went to accounts in your parents' names as well. The room seemed to tilt slightly. $8 million, not just Ethan's failed investments, not just bad management, systematic theft perpetrated by my entire family. They're all in on it, I said slowly. It appears so. And Anna Caroline's voice softened. Some of the transfers were authorized using your name, your forged signature. If this goes to court, they will try to claim you were complicit. I was in Alaska. I haven't been near the hotel's finances in 5 years. I know we can prove that, but it is going to be a fight. She paused. Are you still sure you want to pursue this? I thought about Parker Sterling's offer, about the hotel I had loved since childhood, about the family that had used me as a shield for their crimes while making me feel worthless. More sure than ever, I said, find everything. I want to know exactly what they did when they did it, and how they tried to cover it up, and then we're going to make sure they can never do it to anyone else again. I hung up the phone and looked at Parker Sterling's business card. It sat there on the motel nightstand like a promise or a threat, depending on how things played out. My family spent 30 years teaching me that I was nothing, that I didn't matter, that my voice would never be heard. They were about to learn how wrong they had been. The emergency board meeting was held in the hotel's executive conference room, a space I remembered well from the rare occasions when my father allowed me to sit in on family discussions. Usually, I was there to take notes, fetch coffee,
or provide whatever administrative support was needed. Never to speak, never to decide. Today was different. I walked in with Caroline on one side and Parker Sterling on the other. The choice to bring Parker was strategic. His presence signaled that I had serious backing, that I was not just a disgruntled daughter making empty threats. The hotel staff who lined the hallways watched us pass with expressions ranging from curiosity to hope. Word had spread about the ownership change, and I felt the shift in atmosphere. Something was coming. Everyone knew it. My family was already seated when we entered. My father sat at the head of the table, a position he claimed by habit rather than right. My mother sat beside him, her face carefully composed. Ethan occupied his usual spot to their right, a stack of legal papers in front of him. "This meeting is for board members only," Ethan said as we entered. "Mr. Sterling has no standing here." "Actually," Caroline said smoothly, "there is no board. The Palmetto Crown Inn has been operating under a corporate structure that was voided 18 months ago when ownership transferred to my client. Any board appointments made since then are legally null." Ethan's jaw tightened. "That is ridiculous. We have been running this hotel without legal authority." I finished. "I know. That is what we are here to fix." I took a seat, deliberately choosing the center of the long table. A statement of intent. Yesterday, I received a full accounting of the hotel's financial status. I began. "Over the past 5 years, this property has lost 40% of its value. Occupancy rates are at historic lows. Staff morale is destroyed. And $8 million has disappeared into shell companies controlled by various members of this family. Those are investments," my father said. "Long-term strategic, they are theft." I pulled out a folder of documentation. I have the paper trail. I have the account numbers. I have copies of contracts that never resulted in any actual services being provided. And I have evidence that my signature was forged on multiple occasions to authorize these transfers. My mother's face had gone pale. "Anna, you don't understand the pressures we were under. The economy, the competition, I understand perfectly." I kept my voice level. "You stole from your own business. You used my name to do it. And when I tried to stop it 5 years ago, you threw me out of the family rather than face the truth." The silence that followed was heavy with unspoken accusations and mounting fear. For the first time in my life, I saw my father look uncertain. My mother's carefully maintained composure was cracking. Ethan's arrogance had given way to something closer to panic. "What do you want?" my father asked finally. "I want what should have been mine all along. Control of my own property, transparency in all financial matters, and your complete resignation from any operational role in this hotel." I met his eyes directly. "You can keep whatever money you have already stolen. Consider it your severance. But as of today, the Mercer family no longer runs the Palmetto Crown Inn. You cannot do this." Ethan snarled. "This hotel is our legacy, our heritage. You are nothing but a choose. Your next words very carefully." Parker Sterling spoke for the first time, his voice quiet but carrying a weight that made Ethan stop mid-sentence. "Miss Mercer is showing remarkable restraint. The evidence she has could put all of you in prison. Instead, she is offering you a graceful exit. I strongly suggest you take it." Ethan looked like he wanted to throw something. My father's hands were clenched into fists. My mother had started crying again. Real tears or strategic tears. I could no longer tell the difference. "You can't expect us to just walk away," my mother whispered. "I expect exactly what you always expected from me," I replied. "Complete compliance without question. Acceptance of whatever crumbs are offered. Gratitude for being allowed to exist at all." I stood. "The difference is, I'm not cutting you out of my life. I'm just cutting you out of my business. You can still be my family if you want to be, but you can't be my problem anymore." I rose from the chair, gathering my folders with a snap. "You have until the end of the week to clear out your offices. After that, we change the locks, and if any of you try to interfere with the hotel's operations in any way, then we had a very different conversation. One that involves lawyers and judges and possibly prison cells.
I left them there surrounded by the evidence of their own crimes, facing a future where they were no longer in control. In the hallway, the hotel staff had gathered. They heard everything. The conference room doors had been left open deliberately. Word would spread. The truth would come out. And for the first time in years, the people who worked here would know that someone was fighting for them. Samuel, the old maintenance worker, approached me with tears in his eyes. "Miss Anna," he said, "we always knew you were different from them. We always knew." I took his hand. "Things are going to be different now. I promise." And for the first time since I landed in Charleston, I actually believed it. The morning I officially took control of the Palmetto Crown Inn. The sun rose over Charleston in shades of gold and amber. It felt like an omen, though whether good or bad, I couldn't yet say. I stood in what had been my father's office, now stripped of his personal effects. The desk was clear, except for a single folder, a 90-day plan I developed with Caroline and Parker's team. It was ambitious, aggressive, and necessary. The hotel was bleeding money and hemorrhaging staff. Without dramatic intervention, even my ownership would be worthless within the year. At 8 o'clock in the morning, I called my first all-staff meeting. They gathered in the main ballroom, housekeepers and concierge chefs and accountants, security guards and maintenance workers. Nearly 200 people whose livelihoods depended on what happened next. I saw the fear in their eyes, the uncertainty. They had seen ownership changes before, and they knew what usually came next. Layoffs, budget cuts, the slow dismantling of everything they had built. I stood at the front of the room, without a podium, without notes, without anything to hide behind. "I know many of you remember me," I began. "I used to work here. I cleaned rooms and answered phones and learned every inch of this building from the ground up. And I know that the past few years have been hard. You were asked to do more with less. You were treated like expenses rather than assets. You watched this hotel decline, while the people in charge refused to listen." I paused, looking out at the faces before me. "That ends today." I outlined the 90-day plan: immediate infrastructure repairs, a complete audit of all departments, a new compensation structure that would tie bonuses to performance rather than politics. I announced that everyone would be paid on time, going forward, that unpaid overtime would be compensated, that the skeleton crew, staffing that had been wearing people down, would be addressed with new hires. "I can't promise everything will be easy," I said. "Turning this hotel around will take time and effort from all of us. But I can promise that your voices will be heard, that your work will be valued, that you will be treated with the dignity you deserve." When I finished, there was a moment of silence. Then someone started clapping Samuel, the old maintenance worker. Others joined in. Within moments, the entire room was applauding. Some people crying, some laughing. All of them finally allowing themselves to hope. It was the most terrifying moment of my life. All those hopes, all those expectations now resting on my shoulders. If I failed, I wouldn't just lose a hotel. I would destroy the dreams of 200 people who had trusted me. I couldn't afford to fail. The first week was a blur of activity. Inspectors came and went, documenting everything from frayed electrical wiring to outdated kitchen equipment. The legal team finalized the paperwork for Parker Sterling's investment, giving us the capital we needed to begin serious repairs. And slowly, tentatively, guests began to return. But the family was not finished with me yet. On the 5th day, I received an email from my brother, a mass message sent to every hotel employee claiming that I had illegally seized the property and would soon be removed. The allegations were false and easily disproven, but the damage was done. Staff who had been starting to trust me were suddenly uncertain again. The local newspaper called asking for comment. A vendor who had agreed to extend us credit called to cancel the arrangement. "He's trying to undermine operations," Caroline said when I showed her the message. "Classic intentional disruption. Make enough noise, create enough doubt, and maybe the whole thing falls apart. Can we stop him? We can sue for defamation. We can issue counter-statements. But honestly, the best response is success. Prove him wrong by making the hotel work." So that is what I did.
I worked 18-hour days. I met with every department head, every vendor, every community partner who had a stake in the hotel's success. I answered questions honestly, admitted mistakes openly, and refused to make promises I couldn't keep. Slowly, the narrative began to shift. The local news ran a story about the hotel's renovation plans featuring interviews with long-time employees who spoke about how different things already felt. A travel blogger visited and wrote a glowing preview of the changes to come. Reservations ticked upward for the first time in months. And then on the seventh day, something unexpected happened. I was in my office reviewing construction bids when my assistant knocked on the door. "There is someone here to see you," she said. "He says his name is Daniel. He says he's your brother." I had almost forgotten about Daniel. The baby of the family, always coddled, never expected to amount to much. He had been notably absent from the confrontations of the past week, and I assumed he was simply following our parents' lead, as he always had. "Send him in." Daniel walked through the door, looking nothing like I remembered. The cheerful, careless youngest child had been replaced by someone older, harder, with dark circles under his eyes and tension in every line of his body. "Anna," he said, "we need to talk. I am listening." He sat down heavily in the chair across from my desk. "I know what Ethan has been doing, the emails, the phone calls, trying to destabilize the system with the staff. I know because he paused, struggling with something, because I've been helping him." I said nothing, waiting. "The power outage yesterday in the East Wing, the one that caused all those guests to complain, that was me. I still have access to the maintenance systems. And Ethan convinced me that if we caused enough problems, you would give up and leave. And are you here to cause more problems? No. I'm here because I realized something. You are the only one in this family who ever actually cared about this place. Mom and Dad care about the money. Ethan cares about power. But you care about what the hotel could be. That is a convenient realization to have now that I am in charge. Maybe he did not flinch from my skepticism. But it's also true. I watched you at that staff meeting. I saw how people responded to you. And I thought about how Mom and Dad treated you all those years, and I realized I was just as bad. I never stood up for you. I never said anything when they were cruel. I just went along with it because it was easier. What do you want, Daniel? A job. A real job, not just a title. Let me prove I can be more than what they expected me to be. And I can tell you exactly what Ethan is planning next." I studied my youngest brother carefully. "You will work with the maintenance team, not as a supervisor. You will have to earn that. But you will have access to the systems, and you will report directly to me about any irregularities you find. And Daniel, if you betray me, there will not be a second chance. This is it." He nodded, relief flooding his face. "I understand. I won't let you down." Daniel's confession opened doors I didn't even know existed. For the next 3 hours, he laid everything out. Not just Ethan's internal sabotage, but years of financial secrets my family had buried so deep I wasn't supposed to ever find them. The shell companies weren't just about siphoning money. They were about hiding the real state of the family finances. My parents had been living beyond their means for decades, using the hotel like an ATM while keeping up the image of success. And when the walls started closing in, they reached for the only person they thought wouldn't fight back: me. They knew exactly what they were doing when they put your name on that loan. Daniel said, "Dad called it a safety net. If things went bad, you'd take the hit. He always thought you wouldn't push back. It hurt, but it didn't shock me. What came next did." "There's more," he said, tension tightening his voice. "About 6 months ago, Ethan started working with a lawyer from out of state. They've been putting together a plan to have you declared mentally unfit. They're claiming the rescue work in Alaska messed you up, that you're too unstable to manage a property this big." For a second, it felt like the room tilted. "Do they even have evidence?" I asked. "They're trying to manufacture it. Ethan's been telling people you had a breakdown up north, saying you've been off for years. And he found some doctor, no idea how legit, who's willing to sign off based on whatever story they feed him." I stepped to the window, staring down at the grounds I'd fought so hard to take back.
This wasn't just greed. This was a coordinated attack on who I was. Why tell me now? I asked quietly. Daniel didn't hesitate. Because it's wrong. And because I'm tired of pretending not to see what our family really is. You were the only one who ever treated me like more than the baby. You never made me feel small. He pulled something from his jacket, an old photograph of the two of us as kids on the hotel steps. Both missing teeth, both so unaware of what was coming. I found this in Dad's old things, he said, back when things were still good. I figured you should have it. I looked at the picture for a long moment. Those kids deserved better than the adults they became. Thank you, I said simply. After he left, I called Caroline and Parker into an emergency meeting. The mental fitness angle changed everything. We needed to be ahead of this before it hit the courtroom. The good news, Caroline said after reviewing Daniel's notes, is these cases rarely succeed. They'd need real doctors' documented patterns, witnesses. This is basically slander dressed up as strategy. But if they file, Parker added, they'll stall operations. Investors get nervous. Staff gets anxious. You can't afford months of uncertainty, so we don't give them a window. I said, we accelerate the renovation schedule. We get public wins. We make it impossible for anyone to argue, I'm not capable of running this place. That requires capital we don't have yet, Parker reminded. Then we get it. Your minority state. Can we expand it? He considered 45% non-voting shares. You keep full control. Done. What happened next barely felt real. With Sterling's investment accelerating everything, the hotel became a construction hive. Workers on every floor, every wing, every hallway. New staff came in. Old staff stepped up. Marketing rolled out a full rebrand celebrating the hotel's history and its comeback. Meanwhile, Ethan kept pushing. Daniel passed me every text, every whispered plan, every desperate attempt to sabotage what we were building. But the momentum had already shifted. Vendors returned. The staff rallied. Guests noticed the changes. Then the Charleston Chronicle ran a front-page piece titled, New Management Breathes Life into Historic Palmetto Crown in Photos Interviews Praise. That same night I got the text. You think you have won? You have not. This is not over. I didn't answer because whatever was coming, I was ready. What I didn't know was that the danger wasn't outside anymore. It was already inside the building, waiting for the lights to go out. The call came at 3 o'clock in the morning. I had fallen asleep at my desk, something that happened more often than I wanted to admit, and the ringing phone dragged me out of a dreamless darkness. Miss Mercer, there has been an incident. The security officer's voice was tense. Someone tried to access the main data center. We caught them on camera. I was at the security station within 10 minutes, still pulling on my jacket. The footage was grainy, but clear enough. A figure in dark clothing moving through the maintenance corridors with obvious familiarity. They knew exactly where the cameras were, exactly which doors to use, exactly how to navigate the building's hidden spaces. Can you identify them? I asked. Not from this angle, but look at this. The security officer rewound the footage and zoomed in on the figure's hand. That is a maintenance pass. Current issue, someone on staff gave them access. Daniel. The thought hit me like a punch to the gut. He had access. He knew the systems. Had his confession been part of the plan all along? Gain my trust, then strike when I wasn't expecting it. I pulled out my phone and called him. It went straight to voicemail. I tried again. Same result. Find him, I told the security officer, and lock down the building. No one leaves until we know what happened. It took 2 hours to locate Daniel. He was in the basement unconscious with a bruise on his temple and his maintenance pass missing. When he finally came around, his story tumbled out in fragments. He had been checking on the data systems, part of his new responsibilities, when someone attacked him from behind. He hadn't seen who it was, but he heard a voice he recognized. It was Dad, he said, his voice hollow with shock. I heard him talking to someone else, giving directions. My father, not Ethan. My father.
Caroline arrived within the hour and we pieced together what had happened. The intruder, we later identified him as a former employee who had been fired years ago for theft, had been hired by my father to sabotage the hotel's critical infrastructure, including the data center and key utility controls. If successful, the resulting system failure would have crippled the hotel's operations and destroyed the documentation of their financial crimes. He was willing to his own legacy, I said, staring at the police report. Rather than let me have it. The authorities are taking him into custody now, Caroline said gently. Him and the man he hired. The charges are serious. Sabotage of critical infrastructure conspiracy, attempted destruction of property. He's looking at real prison time. I should have felt vindicated. I should have felt triumphant. But sitting in my office as the sun rose over Charleston, all I felt was tired. Tired and sad and empty. My phone rang. Ethan's number. I know what he did, Ethan said before I could speak. His voice was shaking. I swear to you, Anna, I didn't know he was planning this. I thought we were just fighting for the hotel. I didn't know he would have caused enormous damage, I said flatly. If the entire utility system had gone down with guests in the building, I know he was crying now, and I'm sorry for everything. For the money, for the lies, for all of it. I was so busy trying to prove I was better than you that I never saw what we were becoming. I let the silence stretch. There were no words for this. No reconciliation that could undo decades of damage. What happens now? Ethan asked finally. Now you leave, I said. You and Mom, you find somewhere else to be. Somewhere far away from here. And you never contact me again. Anna, this is not negotiable. Dad is going to prison. The hotel is moving forward without any of you, and I am finally done trying to earn love from people who never had any to give. I hung up before he could respond. There was nothing more to say. That afternoon, I stood on the hotel's rooftop terrace and watched the Charleston skyline shimmer in the afternoon light. Daniel stood beside me. His head still bandaged, his expression, a mix of guilt and hope. I'm sorry I couldn't stop him, he said. You tried. That is more than anyone else in this family ever did. I looked at my youngest brother, really looked at him and saw something I recognized. The desire to be better than what you were raised to be. The hope that redemption was still possible. Stay, I said. Help me rebuild this place. Help me make it what it should always have been. He nodded, tears streaming down his face. Thank you. Thank you for giving me a chance. Below us, the hotel was coming back to life. Workers moved through the corridors, repairing damage and building something new. Guests laughed in the lobby. The smell of fresh paint mixed with the scent of the sea. After 30 years of doubt, I had finally found my own path. Now finally I was seeing myself. 3 months after taking control of the Palmetto Crown Inn, I stood in the grand ballroom and watched it transform for our reopening celebration. Heavy glass fixtures that had been dark for years now blazed with light. Fresh flowers filled every surface. Staff moved through the space with a confidence and pride I had never seen during my childhood here. It is remarkable. Parker Sterling appeared beside me, 2 glasses of champagne in hand. I've been in this industry for 20 years. I've never seen a turnaround this complete this fast. I accepted the glass but did not drink. It wasn't me. It was the people who work here. All I did was give them permission to care again. That is the most valuable thing a leader can do. He raised his glass in a toast. To the Palmetto Crown Inn, may it thrive for another 100 years. The evening unfolded like a dream. Local dignitaries mingled with travel industry leaders. Food critics raved about the restored kitchen's creations. A jazz quartet played standards that floated through the air like memories of a more elegant time. And everywhere I looked, I saw the faces of the people who had made this possible. Samuel, the old maintenance worker, dressed in a new suit and beaming with pride. Maria, the head housekeeper, who had kept things running through the worst of times. The front desk team, who had greeted guests through crisis after crisis, always professional, always kind.
Daniel found me near midnight when the party was winding down and the last guests were saying their goodnights. Dad's sentencing hearing was today, he said quietly. 5 years. Sabotage of critical infrastructure and conspiracy. I nodded. I knew it was coming. I chose not to attend. There was nothing I could say to him that would change anything and nothing he could say that I needed to hear. Mom and Ethan left for Florida this morning. Daniel continued. She sold the house. Apparently they are starting over. Good. The word came out neutral, neither bitter nor forgiving, just final. I hope they find whatever they are looking for. Do you really? I thought about it honestly. About the parents who had dismissed me for decades. About the brother who had stolen my birthright, about the years of pain and doubt and loneliness. I really do, I said finally. I'm done being angry at them. I'm done needing them to see what they did wrong. I'm just done. Daniel was quiet for a moment. Is that forgiveness? No, it is freedom. I looked at my youngest brother, the one family member who had chosen a different path. Forgiveness would mean pretending they didn't hurt me. Freedom means accepting that they did and building something better. Anyway, the band started playing again, one last song for the night. Old Lang Syne, even though it wasn't New Year's. Something about old acquaintances and cups of kindness about the past that shaped us and the future we choose. I stepped out onto the terrace, letting the cool Charleston air wash over me. The hotel rose behind me, warm light spilling from every window. Below the city sparkled with 1,000 stories, 1,000 lives, 1,000 possibilities. My phone buzzed with a text from an unknown number. For a moment, my heart seized old fears rising up unbidden, but the message was not a threat. It was from a woman in Anchorage, a former colleague from my rescue work days. Anna saw the news about your hotel. So proud of you. Always knew you were destined for great things. Sarah. I smiled, remembering the frozen nights and dangerous missions the lives saved and the ones we couldn't save. That work had shaped me in ways my family never had. It taught me that courage is not the absence of fear. It is the choice to act despite it. The same courage that brought me back to Charleston. The same courage that let me face my family's demons. The same courage that would carry me forward into whatever came next. I typed back a response. Thank you. Finally found my way home. And for the first time in 30 years, I believed it was true. 1 year to the day after I received those devastating text messages at the airport, I stood in the lobby of the Palmetto Crown Inn and welcomed guests to our Christmas celebration. Not as an unwanted daughter, not as a dismissed sibling, but as the owner and CEO of one of the most celebrated boutique hotels on the eastern seaboard. The transformation was complete. Every room had been renovated, every system upgraded, every staff member trained to standards that exceeded anything the industry had seen. The Palmetto Crown Inn was not just surviving, it was thriving. Occupancy rates were at 93%. Reviews glowed with praise. Travel magazines had named us among the top 10 historic hotels in America. And through it all, I did what I set out to do. I built something that mattered, something that would last, something that proved once and for all that I was more than the invisible child my family had tried to make me. Miss Anna. Samuel appeared at my elbow, his face creased with a smile. There is someone asking for you at the front desk. She says she's an old friend. I made my way through the crowd of Christmas Eve guests past the towering tree and the roaring fireplace to where a woman stood waiting. It took me a moment to recognize her. The years had added gray to her hair and lines to her face, but when she turned and smiled, the memories came flooding back. Sarah. The name came out as barely a whisper. From Alaska. She pulled me into a hug. I had to see it for myself. Everything you've built here. She pulled back, her eyes shining. Anna, it is incredible. You are incredible. We spent the next hour catching up in my office, trading stories about the years we spent apart. Sarah was still doing rescue work, still saving lives in the most impossible conditions.
She followed the news of my hotel takeover with fascination, cheering from afar as I phased down my family and rebuilt the business they had nearly destroyed. "I always knew you were tough," she said. "But this taking on your whole family, turning around a failing business, becoming this..." She shook her head. "You are the bravest person I know." "I am not brave," I said quietly. "I was terrified. Every single day I am still terrified. That is what makes you brave." She reached across the desk and took my hand. Courage is not about not being afraid. It is about being afraid and doing it anyway. We sat in comfortable silence for a moment, the sounds of the Christmas party drifting up from below. Then Sarah asked the question I had been avoiding asking myself. "What about your family? Have you heard from them?" I looked out the window at the city lights. My mother called sometimes. She never apologizes, never acknowledges what they did, but she calls. I think she is lonely in Florida. Ethan sends birthday cards, generic impersonal things that feel like obligation rather than affection. And Dad. Dad is still in prison. He has tried to contact me a few times, but I have not responded. "Do you think you ever will?" "I don't know." I turned back to face her. I used to think I would know when I had healed, when I had moved past everything they did. But it is not like that. It is not a finish line you cross. It is more like learning to walk again after an injury. Some days are easier than others. Some days, the old pain comes back, but you keep going. You keep building. You keep choosing to be better than what you came from. Sarah nodded slowly. "And Daniel, that at least was a happier story." "Daniel is still here. He runs the maintenance department now. Actually runs it, not just holds the title. He is good at it. He cares." I smiled. "He's also engaged. Nice woman from the accounting department. They are happy." "And you, Sarah?" asked. "Are you happy?" I considered the question carefully. Happiness had never been something I expected. For so long, I had just been trying to survive. Survive my family. Survive my own feelings of worthlessness. Survive the voice in my head that said, I did not deserve anything better. But somewhere along the way, survival had become something more. I had found purpose. I had found a community. I had found a version of myself that I actually liked. "I am getting there," I said finally. "Every day, a little more." Sarah stood and pulled me into another hug. That is all any of us can ask for. After she left, I stayed in my office for a long time, watching the Christmas lights twinkle in the windows across the street. A year ago, I was standing in an airport reading a text message that told me I was not wanted. Now, I was standing in a hotel I owned, surrounded by people who valued me. Building a future I had never dared to imagine. The journey was not over. There would be more challenges, more setbacks, more moments when the old wounds reopened and the old doubts crept back in. But I had learned something important in the past year. It was enough. I had always had enough. The people who couldn't see that were not worth my pain. I gathered my jacket and headed back down to the party. There were guests to welcome, staff to thank, and a future to embrace. The Palmetto Crown Inn was open for business, and so was I. Christmas morning arrived quietly the way it always does when you stop expecting magic from the day. I woke before dawn in my apartment on the top floor of the hotel. A small space filled with books, a few plants I kept forgetting to water, and photos from the places that shaped me. It wasn't fancy. It wasn't grand, but it was mine. And for the first time in my life, that was enough. For a moment, I rested there in the stillness, listening to the sounds below, soft voices from the early kitchen crew carts rolling across the lobby floors. The hum of a building waking up. A year ago, I woke up in a motel room that smelled like old carpet and stale cigarettes, wondering how I could feel so unwanted in the one place I had once called home. Now, I woke up in a life I built on my own terms. I dressed, grabbed a sweater, and headed downstairs. The dining room was glowing with candles and holly, warm and ready for the Christmas breakfast we hosted each year. The staff greeted me with genuine smiles,
not the forced politeness I'd grown up around. They handed me coffee before I even asked. Someone put a hand on my shoulder as they passed just a silent Merry Christmas. It felt like family in a way my real family never had. Daniel found me near the kitchen doors, grinning in that lopsided way he used to when we were little. "Merry Christmas," he said, pulling me into a hug. "I have something for you." He handed me a small silver box. Inside was a framed copy of the childhood photo he'd found the two of us on the hotel steps, grinning with missing teeth and scraped knees. "I figured maybe it's time we remember the good parts too," he said softly. I held the picture for a long moment. That girl didn't know about betrayal or loneliness or fighting for a place at a table that was never meant for her. She didn't know she'd grow up feeling invisible. But she also didn't know she'd someday build a home stronger than the one she lost. "You were right," I told him. "We deserved better and somehow we still found it." We hugged again, longer, steadier this time, not out of obligation, but out of choice. Out of forgiveness we earned, not forgiveness forced. The rest of the day moved gently. Guests laughed in the dining room. Kids ran up and down the hallways in holiday pajamas. The staff exchanged small gifts. The hotel felt alive, like it was breathing again after years of being held underwater. In the afternoon, I walked the grounds alone. The winter sun sat low, lighting the gardens in that soft gold Charleston is known for. The fountains shimmered. The old oak tree stood steady in the corner, the same place I used to hide with books, just to feel unseen in a quieter way. I let myself remember everything without flinching, the texts that cut me open, the years of feeling like background noise the moment I realized I owned the very thing they tried to use against me. The hotel wasn't just mine on paper. It was mine in spirit too. Reclaimed, restored, reborn. By sunset, I made my way back to the lobby. That's where I found Parker waiting with 2 cups of cider and a small wrapped package. "I figured you could use something warm," he said. I smiled. "You always show up right when things settle." "That's my specialty," he said, handing me the gift. "Open it." Inside was a first edition of a book I loved as a kid. A story about a girl who fought longer and harder than anyone expected her to. "I remembered you mentioning it once," he said. "Thought maybe it would mean something to you now." "It does," I said. And I meant it. We stood together under the Christmas garland, watching the hotel glow, watching a place that almost died come back stronger than ever. Guests moved around us, creating memories they'd carry for years. The staff laughed in the background, and somewhere inside me something settled in a way it never had before. I didn't feel whole because life became simple again, and the past didn't suddenly turn gentle either. What grounded me was realizing I no longer needed anyone's permission to belong. This space, this life, every bit of it, was something I built with my own hands. And for once, that truth was steady enough to stand on. Christmas didn't mend the broken parts. Owning a hotel didn't erase the scars. Standing up to my family didn't rewrite history. But I learned something along the way. I wasn't broken in the first place. I just needed room to breathe, and I finally claimed it. As the night came to a close and the last guests drifted upstairs, I stepped out onto the terrace, breathing in the quiet Christmas air. I thought about the people who might be listening to my story someday. People who've carried their own hurts quietly. People who know what it feels like to be pushed aside by the people who should have loved them most. And for the first time, I knew what I wanted to say. Mamfam, wenn dir irgendetwas an meiner Geschichte bekannt vorkommt, sag es mir. Erzähl mir deine Geschichte. Ich höre zu. Und wenn du wissen willst, was als nächstes in diesem seltsamen, chaotischen, wunderschönen Leben passiert, das ich mir gerade aufbaue, bleib dran. Es gibt noch mehr zu erzählen. Like, kommentiere und abonniere. Nicht wegen der Zahlen, sondern damit,